Next topic is input and output. What is meant by input and output? Based on the input which we give, we are able to get the output on the screen. അപ്പോൾ എന്ത് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ വി ഗീവ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇൻ പൈത്തൺ. പൈത്തണിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ലെറ്റ് us see. പൈത്തണിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ we have got two methods. The first method is called raw input method and the second method is called the input method. Now based on that we have raw input as well as input, two methods of input in Python. What is input? It is the data entered by the user. So let us see raw input. When we give the raw input method, x equal raw input, enter your name. Enter your name. This is our output. So when we enter the name, for example xyz or whatever name we give, that name will be displayed as our output. നമ്മൾ എന്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു അതനുസരിച്ച് അത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് y equal int raw input, enter roll number. Remember, നമുക്ക് സിംഗിൾ കോട്ട്സ് ഓർ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗിവിംഗ് ദ വാല്യൂസ്. അതായത് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ സിംഗിൾ കോട്ട്സോ ഡബിൾ കോട്ട്സോ യൂസ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് y equal int raw input, enter roll number എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റോൾ നമ്പർ ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോണത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റോ ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ convert accepted string value to integer before assigning to y. യിലേക്കുള്ള വാല്യൂ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂനെ നമ്മൾ റോ ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദാറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോർമലി ടേക്കൺ എ സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ എടുക്കുക. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് അത് ഇൻറ്റിജർ ആയി മാറണം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ഇൻറ്റിജർ ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി ഇറ്റ് വിൽ ബി അസൈൻഡ് ടു y. അതാണ് ഇവിടെ ഇൻറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ വരുന്ന വ്യത്യാസം. ഇവിടെ സിംപ്ലി നമ്മൾ റോ ഇൻപുട്ട് ആണ് കൊടുത്തത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സ്ട്രിങ് ഓൺലി. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ഇൻറ്റിജർ ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി അസൈൻഡ് ടു y. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? Here we are able to use x equal input, enter data. നമുക്കപ്പോൾ enter data അതാണ് നമ്മളവിടെ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നു ദാറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 + 3/4 അപ്പോൾ 2.75 ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ വാല്യൂ സ്റ്റോർഡ് ആവുകയാണ് എക്സിൽ. ഇവിടെ ആവുമ്പോഴോ റോ ഇൻപുട്ടിൽ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ആവും. ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ്. ദാറ്റ് സ്ട്രിങ് വാല്യൂ will be converted to integer format and then only it will be assigned to that particular variable in which we want to get the output. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടും റോ ഇൻപുട്ടും ആണ് പഠിച്ചത്. Next topic is functions in Python. What is meant by a function? A function means in a program whatever be the length of the program is, we are able to make use of the facilities which we are supposed to have in that program. For example, if we are making a calculator, we can have the different functions like addition, subtraction, multiplication, division, modulus operator, floor division, etc., etc. Many more functions can be included. So, what is the advantage of using functions in a program? The advantage of using functions in a program is we are able to divide the program into different sections so that only one section is working at a time. No matter all the other sections are already present in the program, but we are using it only when it is required. Second thing is, whenever we make a program with so many functions, the program flexibility is increasing. We are able to have so many facilities included in the same program. Next thing is,
Repeated use of these functions can be used in a program whenever it is needed. Another thing is, we are able to have this program code always hidden from the people, those who are using it. So it is a very safe and secure method of programming. For example, consider an ATM counter. In an ATM counter, when we go there, we are inserting the ATM card. They will ask for the PIN number. When we enter the PIN number, all the facilities which are provided, that screen will be displayed to us. And in the screen, if we want to have balance withdrawal, or if we have mini statement, or if we want to have any other facility from that options available to us, we can select whichever we want. So this facility helps us to make use of the advantages which we want to have with the help of that particular program itself. Same as that, we are able to make use of as many functions as required in the form of a program. So here we are following the divide and conquer principle. So many functions can be written in different sections, and we are able to make use of only one function at a time. So let us have a recap of the functions, whatever we had studied in +1 in Python. See, the functions is classified into modules, then built-in methods and user-defined methods. What is a module? A module is a file which contains so many functions or definitions and statements which are to be included as a part of the program. And we are using each and every module in the program with the help of either import, or we can have the from method also, which help us to include that particular module in our program. The next one is built-in. Built-in functions means the functions which are already been made as a part of this programming, and we are able to make use of those functions which we know, and it is already been categorized and kept, so that whichever we want, we can make use of that with the help of that module. User-defined methods. When we talk about user-defined methods are the methods which are defined by the user for the purpose of meeting their needs. And every function whichever is written by the user is called as user-defined methods. So these three facilities are helping us to make our program more and more perfect in order to meet the requirements of the user. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എത്ര ഫങ്ഷൻസിനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് എഴുതുമ്പോൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് മൊഡ്യൂൾ, രണ്ടാമത് ഫങ്ഷൻസിലും ബിൽട്ട് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓൾറെഡി റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പവർ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ ഫങ്ഷൻസിനെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ബിൽട്ട് ഇൻ ഫങ്ഷൻസ്. പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസ്. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസിനെയാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ ടു യൂസ് എ മൊഡ്യൂൾ ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം. വി ഹാവ് ഗോട്ട് ടു മെത്തേഡ്സ്, ഐദർ ഇമ്പോർട്ട് ഓർ ഫ്രം. So we will discuss first the import method. One example is given here, import math. There is a module named math which has got the mathematical functions already defined, so that whenever we want to do any mathematical problems, we could make use of the math module in our program. X equal input, enter any number. Y equal math.sqrt of x means square root. Sqrt means square root. So we are finding the square root of x and storing it in y. A equal math.pow x comma 2 means we are able to find the power x raised to 2 and store it in A. So we are using two functions, sqrt function and pow function. So this sqrt function is helping us to find the square root of the value, as well as pow function is helping us to find the power of the number. Then we are printing the square root as well as we are printing the square value in the particular variables called y as well as a. We will get the output like this, x.
whatever value we are inputting for x. Imagine that I have given 25, then y will be math dot sqrt of x means square root of x, you will get 5.0. Then a is equal to power, that is already 25 is the number, so 25 square, it will be 625.0. So like this we are able to store the value. അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി 2 മെത്തേഡ്സ് ആണ്, ഇമ്പോർട്ടും ഫ്രമും. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് മൊഡ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടിന്റെ കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിലത്തെ ഫംഗ്ഷൻസ്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്ത് ഡോട്ട് sqrt അതുപോലെ മാത്ത് ഡോട്ട് പൗ, ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു. വൈയിലാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണത്, എയിലാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ സ്റ്റോർ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തു, നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാല്യൂ കൊടുത്തത് 25 ആണെങ്കിൽ you will get the square root as 5.0 and the square as 625.0. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്തിലുള്ളത് വേണമെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് മൊഡ്യൂൾ. വാട്ട് ഈസ് എ മൊഡ്യൂൾ? Module means it is a file which contains Python definitions or functions as well as statements. അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസിനെ വീണ്ടും ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. പകരം അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഹിയർ ഡയറക്ട്ലി. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംവിധാനം, ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റി വി കോൾ മൊഡ്യൂൾ. So module is a file which contains Python definitions or functions and statements as well. To use a module in a program, we have to use the command import. So import is a command which helps us to use the modules in a program. Once import is used, we can refer to the functions or variables in our code. Import യൂസ് ചെയ്താൽ അതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ വേരിയബിൾസ് അതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, വാട്ട് ഓൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓർ വേരിയബിൾസ് വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു യൂസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇമ്പോർട്ട് എന്നാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ വേ ടു യൂസ് ദ മൊഡ്യൂൾസ് ഇൻ അവർ കോഡ്. We are able to use the import in our program so that we are able to make use of the codes as well as what all things we would like to have in the program, which help us to make use of that easily without writing it repeatedly. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇവിടെ കൊടുക്കണമോ അതെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പിന്നെയും അവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇമ്പോർട്ടിലൂടെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എൻ എക്സാമ്പിൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഹൗ ക്യാൻ വി യൂസ് ദ ഇമ്പോർട്ട് in order to make use of a module in a program which is already predefined. Next topic is how to use from in order to make use of a module in a program. ഇമ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്, ആ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മാത്തിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ കണ്ടിരുന്നു, മാത്ത് ഡോട്ട് sqrt ആൻഡ് മാത്ത് ഡോട്ട് പൗ. അതുപോലെ ഫ്രം വെച്ചിട്ട് ഫ്രം മാത്ത് ഇമ്പോർട്ട് sqrt പൗ. അപ്പോൾ ഫ്രമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്ത് മൊഡ്യൂളാണ്, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് sqrt as well as പൗ. Now input the number, then we can have square root, then we can have power, so sqrt function and a pow function, then we can have square root, print the square. Suppose we are entering a number 100, we are able to find the square root of 100, 10.0. We are able to find the square of it, that is 10,000. So like this, whatever input we give, based on that we are able to find the square or power or any sort of mathematical functions whichever we want can be used inside this particular system. So we can have any type of functions which are already defined with the help of module, and module can be used in a program with the help of either from or import. Next topic, to find the simple interest using function. How to find? First we have to write DEF. DEF means it is indicating the function definition. So this DEF always indicate that we are going to define a function.
In that we have given a name Si. Any name can be given for the function definition. Here we are going to find the simple interest, so we have given the name Si. Inside the brackets we can give P, R, T, that is principal, rate and time. So whatever we have given here, we can call it as parameters. So parameters are the values or the letters which indicate the values which we are going to give. That is called as parameters. So here we can see P, R and T are the parameters. Then return P into R into T. What is meant by return? Return is a key word which helps us to understand what value we are getting when we use this particular function to calculate the simple interest. So the formula part we are giving inside return. While talking about the output, we can see here Si, that is a function name. Inside the brackets we are giving 1000, 2, 10. What does that mean? That means 1000 is principal amount, 2 is the rate and 10 is the time. So what happens is P, R and T is given as values here. So whenever we give it as values, it is called as arguments. So arguments are the values, as well as parameters are the input which we give, P, R and T. So here we can note that P, R and T are the parameters, as well as the value 1000, 2 and 10 are the arguments. നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് DF ഉപയോഗിച്ചാണ്. അപ്പോൾ DF കണ്ടാൽ ഉടനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. DF ആണ് അതിന്റെ കീവേഡ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ SI കഴിഞ്ഞ് ബ്രാക്കറ്റിൽ PRT എന്ന് കാണാം. ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസ് ആണ്, വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ PRT എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേര് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കോളൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ്. അപ്പോൾ കോളൻ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ PRTനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പാരാമീറ്റർ. അതായത് മെമ്മറിയിൽ 3 പ്ലേസ് നമ്മൾ റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വാല്യൂ എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന്. Then return P into R into T. Return കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫോർമുല പാർട്ട്. നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു PRT ഫോർമുല. അപ്പോൾ P into R into T ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ SI ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എപ്പോഴും P, സെക്കൻഡ് വാല്യൂ എപ്പോഴും R, തേർഡ് വാല്യൂ T ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് അത് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പ്രകാരമാണ് വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. അപ്പോൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ റിസൾട്ട് തരാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വിൽ വർക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫോർമുല പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്.